Right, kambasuza nako mbifuriza ibihe byiza n'igitondo cyiza cy'umugisha kuri wowe udukurikiye kuri YouTube channel yacu ariyo Igicumbi News Online TV. Ndizera ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye mu bice bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mudukurikirana kuri channel ya YouTube. Twizera ko mumeze neza cyane. Nitwa Emmanuel niyo nizera, njyewe ubasuhuza muri kino gitondo cy'umugisha, ari nako nkomeza kubifuza kugira intangiriro nziza za weekend. Turi kuwa gatanu tariki ya 16 ukwezi kwa Mata umwaka w'2021. Rero aho muri hirya no hino ryatandukanye abari mu kazi mwese namwe tubabwira ngo igitondo cyiza kandi mukomeze kugenda mugira akazi keza cyane. Hari abantu bajya bavuga ngo weekend burya ntabwo itangira kuwa gatandatu, ahubwo weekend itangira ku munsi wa gatanu y'icyumweru. Urumva rero ubwo abantu mwese muri gutangira ku buryo mwakwenjoyinga weekend, twizera ko muza kubigendamo neza cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho rwose ugomba kuba wubahiriza na gahunda zashyizweho na leta kugira ngo utabasha kuba wakwandura iki cyorezo, ahubwo ukabasha kuba wakirinda aho wambara agapfukamunwa neza uko bikwiye, ndetse ukaba mu gihe unavuye mu rugo washyiramo metero rwose na mugenzi wawe kugira ngo mukomeze mwirinde iki cyorezo kandi munarinde n'abanyu icyorezo cya COVID-19. Ubwo rero ibi mbivuze bitewe n'iki? Bitewe n'uko hari abantu iyo twageze muri iyi minsi ya weekend bavuga bati byanze bikunze tugiye kuryoshya kugira ngo dukomeze twenjoyinga. Bati reka mpere kuwa gatanu ngere ku cyumweru nenjoyinga, kuwa mbere nzajye mu kazi nenjoyinga weekend. Rero twavuga tuti mujye mwibuka ko COVID-19 nayo irahari kandi tugomba kuyirinda muri rusange. Ako kari akanyuzemo ari nako nkwifuza gukora subscribe kuri YouTube ya channel yacu kugira ngo tubashe kuba tubana neza cyane. Hanyuma kandi kuri murandasi wadukurikirana kuri www.igicumbinews.co.rw. Hanyuma reka ngaruke mpindukirana na siporo, dore ko ni siporo inzanye, nta makuru y'imikino aba anzanye, ariko tukaba tugomba no kubanza tukaganira tukumva hirya mumeze mute, hino se ho mumeze mute, nawe ukaduha ibitekerezo muri rusange kuri ino YouTube channel yacu. Rwose turabibona kandi dukomeje gushima mwese mugenda muduha ibitekerezo. Duhere hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ekipe ya Musanze Football Club, iyi ekipe iherereye rwose mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, ikaba nayo yarapimishije abakinnyi bayo icyorezo cya COVID-19 kugira ngo nayo yitegure shampiyona igomba gutangira tariki ya 1 Gicurasi 2021, aho iyi ekipi ya Musanze yapimishije abakinnyi bayo rwose ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ku bitaro bya Ruhengeri, aho aba basore bapimirwaga. Ikipe ya Musanze ikaba igomba guhita inatangira nayo umwiherero yitegura shampiyona y'icyiciro cya mbere. Iri mu itsinda rikomeye cyane, bavuga ko ari n'itsinda ry'urupfu, irimo kumwe n'ikipe ya Polisi ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Urumva ko igomba gushyiramo imbaraga kugira ngo yitegure iyi shampiyona muri rusange. Hanyuma kandi kuri ekipe ya Musanze uretse Ndoli Jean Claude utarahagereye igihe, abandi bose bakaba barahagereye igihe, ariko na Ndoli Jean Claude akaba
nawe yarabashije kuba apimwa muri rusange, ibintu bigenda bimera neza cyane. Hanyuma duhita dukomeza mu ikipe ya Kiyovu Sport, aho ku munsi w'ejo iyi ekipe ya Kiyovu Sport yasinyanaga amasezerano witwa Tumayine Emmanuel, ko yaza akayifasha mu kongerera imbaraga abakinnyi ba Kiyovu Sport. Uyu mugabo rero akaba yaje avuye muri ekipe ya Bugesera United, iyi nayo ni ekipe iri mu ntara y'Iburasirazuba hariya i Nyamata, akaba ariyo Tumayine Emmanuel yarashinzwemo iyo nakwita nko kongerera imbaraga abakinnyi ba Bugesera, aho rero ku munsi w'ejo rwose yaje kuba ahava akigira muri ekipe y'urucaca ya Kiyovu Sport, akaba ariyo agomba kuza kuba akomerezamo. Uyu mugabo rero akaba yaje asimbura uwitwa Ahmed Kagabo, akaba ari wari ushinzwe kongerera imbaraga iyi kipe ya Kiyovu Sport. Ubwo Tumayine Emmanuel akaba ari we ugiye gufatanya n'iyi ekipe ya Kiyovu muri uru rugendo, ari nako bahita banitegura nabo shampiyona, aho bagomba kuba bari mu itsinda nabo rikakaye ririmo ikipe ya Rayon Sport, Rutsiro, Gasogi ndetse n'iki kipe ya Kiyovu Sport muri rusange. Twavuga tuti nagende abahata imbaraga maze bamererwe neza cyane muri rusange. Hanyuma reka mfate akaruhuko gato cyane mpite nkomereza ku mugabane w'i Burayi, imikino ya UEFA Europa League, dufate umwanya uhagije tuyiganireho, dore ko nabo besuranaga mu ijoro ryakeye. Yes, ku mugabane w'i Burayi rero mu mikino ya UEFA Europa League, muri iri joro rwose ntibyari byoroshye, aho ekipe ya Arsenal niyo ngiye guhera, ikaba yaje kuza kuba rwose igira gutya igatsinda ikipe ya Fulham ibitego 4 byose ku busa. Iyi kipe ya Arsenal ikaba yaje kuza kuba itsinda aka gakipe ibitego 4 ku busa, mu gihe umukino ubanza bari banganyije igitego 1-1, biza kurangira ikipe ya Arsenal ikomeza mu kino kimwe cya kabiri kirangiza kuri aggregate y'ibitego 5 byose kuri 1, aho ku munota wa 18 nibwo Nicolas Pepe yaje kuza kuba abona igitego cya mbere, hanyuma Alexander Lacazette ku munota wa 21 aza gushiramo igitego cya kabiri. Ku munota 77 Alexander Lacazette kuri penalty yaje gushiramo igitego cya gatatu, mu gihe Chaka ku munota 24 yari yabonye ikindi gitego cy'ikipe ya Arsenal, biza kurangira ikipe ya Arsenal ibashije kubona intsinzi y'ibitego 4 ku busa. Wakongera n'ikindi gitego ikipe ya Arsenal yari yabonye mu mukino ubanza banganya 1-1, biza kurangira Arsenal ikomeje kuri aggregate y'ibitego 5-1, mu gihe kandi ku rundi ruhande ekipe ya Dinamo Zagreb ikaba nawe rwose iyi kipe nayo yahuye n'uruva gusenya, dore ko yatsinzwe n'ikipe ya Villarreal yo mu gihugu cya Espagne ibitego 2-1, mu gihe umukino ubanza ikipe yari yanganyije na Villarreal igitego 1-1, biza kurangira ikipe ya Villarreal ikomeje muri kimwe cya kabiri kuri aggregate y'ibitego 3-1 cy'ikipe ya Dinamo Zagreb muri rusange. Hanyuma kandi ekipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani yari yahakiye ikipe ya Ajax, biza kurangira iyi kipe inganyije n'ikipe ya Ajax igitego 1-1, mu gihe umukino urabanza ikipe ya AS Roma yari yatsinze 2-1, biza kurangira ikipe ya AS Roma ikomeje kuri aggregate y'ibitego 3-2 by'ikipe ya Ajax, mu gihe kandi ku rundi ruhande Manchester United, iyi ekipe yahariye rwose i Manchester yari yakiye kuri Old Trafford ekipe ya Granada yo mu gihugu cya Espagne, biza kurangira iyi kipe ya Arsenal ya Manchester United ije kuza kuba itsinda ikipe ya Granada ibitego 2
ku busa, n'umukino ubanza ikipe ya Man U yari yabashije kuba ibona ibitego 2 ku busa mu izamu ry'ikipe ya Granada, iza kurangira ikipe ya Manchester United ikomeje kuri aggregate y'ibitego 4 byose ku busa. Yes, tirandevu rero muri kimwe cya kabiri bihagaze bite, amakipe azaba yesurana mu buhe buryo? Ni Manchester United izaba yakira ekipe ya AS Roma. Uyu ni umukino uzaba ukomeye cyane, ni umukino uzaba ukomeye cyane dukurikije uburyo Roma tuyizi n'uburyo Manchester United tuyizi. Ni umukino uzaba ukomeye cyane mu gihe ikipe ya Villarreal nayo izaba icakira n'ikipe ya Arsenal. Iyi kipe ya Arsenal ikazaba rwose yesura n'ikipe ya Villarreal. Ni umukino nawo twavuga ko uzaba uremeye cyane cyane, dore ko ikipe ya Arsenal niyo izabanza kwerekeza mu gihugu cya Espagne, mu gihe Villarreal izaza mu Bwongereza ku yindi round muri rusange. Hanyuma reka duhite dukubitira mu gihugu cy'Ubwongereza turebe shampiyona iraza kuza kuba igaruka muri iyi weekend, duhereye kuri uyu munsi wa gatanu muri rusange. Tubibutse ko iyi shampiyona ekipe ya Manchester City ikomeje kugenda yigaragaza cyane hariya muri kiriya gihugu, ikomeje kuziyobora. Uti gahunda rero randevu imeze ite? Everton kuri uyu munsi wa gatanu rwose ku isaha y'isa 3 iraza kuba igundagurana n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu ni umukino uraba ukomeye cyane ku Goodison Park. Ikipe ya Everton iraza kuba yahakiriye ikipe ya Tottenham Hotspur. Harry Kane na Jose Mourinho rwose bakavuga bati turaza kuza kuba twerekeza hariya muri uriya mujyi rwose tugiye gushakayo intsinzi, nubwo biza kuba bitoshye ko ikipe ya Everton ni imwe mu ekipe adakunze korera cyane ikipe ya Tottenham Hotspur. Mu gihe kandi mu yindi mikino ku munsi w'ejo ekipe ya Newcastle United ikazaba yakira ikipe ya West Ham United ku isaha y'isa 7:30, mu gihe umukino utegerejwe na benshi ku isaha y'isa 12:30 ekipe ya Chelsea ikazaba itana mu mitwe n'ikipe ya Manchester City. Ariko ahangaha bazaba bakina muri rya rushanwa rya FA, nibwo iyi kipe ya Chelsea izaba yesura n'ikipe ya Manchester City. Ntabwo ari shampiyona ahangaha kuko bazaba bari gukina umukino wa nyuma, aho ikipe ya Chelsea izaba yesura n'ikipe ya Manchester City. Muri rusange ni imikino ya FA Cup cyane, urumva ko bizaba bitoroshye cyane. Ese ni Chelsea izaba ibikora, ese ni Manchester City? Kutegereza tukazaba tureba uko bizaba bigenda. Muri rusange tuzi ko iyi Chelsea nyuma y'uko yitwaye neza mu mikino ya Champions League ikaba izanahura n'ikipe ya Real Madrid, ikazaba rwose ihura nayo mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza, ikaba rwose ifite urugamba rutoroshye imbere y'abasore ba Manchester City. Nabo twavuga ko ari bamwe mu basore bakunda kugora rwose ikipe ya Chelsea. Twizera ko ibintu bizaba bimeze neza cyane muri rusange hariya muri kiriya gihugu cy'Ubwongereza mu mikino ya FA Cup. Twizera ko ikipe ya Chelsea aravuze ngo izatanga ibyishimo, kose koko nibyo. ubwo Manchester City turavuga tuti ibyo ngibyo muri rusange. Kabashimire cyane
Reka mbashimire cyane, nshimire rwose mwese mwakomeje kubana natwe ubwo uyu mukino wa Chelsea n'ikipe ya Manchester City tukazawugarukaho ku munsi w'ejo mu kiganiro cya mu gitondo Igicumbi Saturday Sport. Twizera ko ku munsi w'ejo tuzagaruka kuri uyu mukino w'ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Manchester City, ndetse tunareba ese ikipe ya Tottenham Hotspur iraza kwikura Ragozone Park aho iza kuba yakirwa n'ikipe ya Everton. Ture n'izindi randevu z'amashampiyona uko azaba akomeza ku munsi w'ejo. Kambashimire cyane, ari nako mvuga, nitwa Emmanuel Nyonizera. Muze kugira umunsi mwiza munogerwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho kuri ino YouTube channel yo Igicumbi News Online TV, nako ukora subscribe kugira ngo tubashe kubana neza cyane. Hanyuma kandi kuri internet ukaba watwumvira kuri Igicumbi News rawa, dukomeze kugenda tubana ubasha gusoma amakuru yanditse. Mugire umunsi mwiza. Iminota bari mikeya, ntabwo twabona uko byose tubigaruka, ariko ku munsi w'ejo tuzagerageza, tuzaba tubafite n'amarandevu y'amashampiyona muri rusange. Imana ibarinde, ndabakunda. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Weekend nziza.